Hello family, welcome to English speaking course. Hope you are keeping safe and healthy. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം. Today is day 26 of our 30 days series. This is again a speaking practice session. So you will have to repeat the sentences when asked. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാണണം. Please do watch the full video. This is going to be really useful for you all. And do repeat the sentences when asked. But before we begin, a humble and hearty thanks to all my subscribers who are supporting me throughout. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ please don't forget to subscribe. Please do share your feedbacks and do hit the like button if it's useful for you. So without further delay, let's get started. Have a look at our first sentence. ഇനിയും നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ ആഗ്രഹമാണ് പറയുന്നത്. വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആർ വിഷ്. ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. വി ക്യാൻ ബിഗിൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ സേയിങ് ഐ വിഷ്. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് സ്റ്റേ ലോങ്ങർ. നമ്മളെ ആഗ്രഹം പറയാൻ നമുക്ക് ഐ വിഷ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഔട്ട് സം മോർ സെൻറ്റൻസസ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു. നൗ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ്. നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹൗ ക്യാൻ വി സേ ദിസ് സെൻറ്റൻസ്? Yes, like a previous sentence, you can begin this sentence also with I wish. I wish you were here. I wish you were here. So very beautifully, നമ്മളെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. I wish you were here. Please repeat. Let's move ahead to our next sentence. മഴ പെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. How can we say this? I wish it wasn't raining. I wish it wasn't raining. I wish it wasn't raining. Please repeat. എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എക്സാംസ് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി ക്യാൻ സേ I wish I had more time. You can use this sentence not only related to exam but also to express other areas where you require more time. Let me repeat once again. I wish I had more time. Now it's your time to repeat. Next one. എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. In English, I wish I know the answer. I wish I know the answer. Please repeat. Here comes our next one. എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I wish I could help. I wish I could help. Please repeat. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. How can we say this one? In English, this is very simple. You can say, I wish we could meet soon. I wish we could meet soon. I wish we could meet soon. Please repeat. ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If we are very tired with work, we usually say this. How can you say the same in English? You can say, I wish today was the weekend. I wish today was the weekend. Please repeat. Next one is also a very common sentence. മറന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. How can you say this one in English? You can say, I wish I hadn't forgotten. I wish I hadn't forgotten. I wish I hadn't forgotten. Please repeat. Suppose you left your phone at home.
ഫോൺ വീട്ടിൽ വെച്ച് മറന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? യു ക്യാൻ സേ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡൻ ഫോർഗോട്ടൻ മൈ ഫോൺ. ഏത് സാധനമാണോ മറന്നു വെച്ചേ ആ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്താൽ മതി. I wish I hadn't forgotten my keys. അല്ലെങ്കിൽ I wish I hadn't forgotten the keys. So whichever thing you have forgotten, you can add the name over there and make a long, beautiful sentence in English. Let's move ahead to our next sentence. Suppose our friends are going for a tour or a trip. നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. At that time, we usually say, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. In English, you can say, I wish I could join you. I wish I could join you. Please repeat. So we have practiced many sentences with I wish and hope you will be able to use these sentences very easily in your daily conversation. Now let's move ahead to our next pattern, which is if you don't mind. ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺ ആണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് ടു സ്പീക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ്. നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എടുക്കും. ഹൗ ക്യാൻ വി സേ ദിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? വി ക്യാൻ സേ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഐ ടേക്ക് ദിസ്. അത് തിരിച്ചും പറയാം. ഐ ടേക്ക് ദിസ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. Either ways are correct. If you don't mind, I'll take this. If you don't mind, I'll take this. Please repeat. കൂടുതലും നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഈ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നമുക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് റീച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഡേ 26. സോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളും ഈ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യണം. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഔട്ട് അനദർ സെൻറ്റൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് പിന്നീട് പൂർത്തിയാക്കും. യു ക്യാൻ സേ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് I'll finish it later. If you don't mind, I'll finish it later. Like our previous sentence, you can add if you mind later also. That is, you can say, I'll finish it later if you don't mind. Please repeat. നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കാമോ? Can I use this if you don't mind? Can I use this if you don't mind? Or you can say, if you don't mind, can I use this? Please repeat. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാൻ ഐ യൂസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെറും ഒരു ചെറിയ പാറ്റേൺ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ സംതിങ്, ട്രൈ ടു യൂസ് ദിസ് ഫ്രേസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് അത് ചോദിക്കാം. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ AC ഓൺ ചെയ്യാം. In English, you can say, if you don't mind, I'll turn on the AC. If you don't mind, I'll turn on the AC. Please repeat. ഇനി AC ഓഫാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓഫാക്കാം. If you don't mind, I'll turn off the AC. നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ AC ഓഫാക്കാം. If you don't mind, I'll turn off the AC. Let's move on to the next sentence. Again, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മധുര പലഹാരം അതായത് ഡെസേർട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മധുര പലഹാരം ഒഴിവാക്കും. How can you say this in English? You can say, if you don't mind, I'll skip the dessert. If you don't mind, I'll skip the dessert. Please repeat. Well, this is also a very common sentence in Malayalam. നിനക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കും. In English, you can say, if you don't mind, I'll drive. Or you can say, I'll drive if you don't mind. I'll drive if you don't mind. Please repeat.
Let's move ahead to our next pattern. പിന്നീട് കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുമോ? ഇതെങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ? You have learnt before also. We can ask, can we meet later? ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക? ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പാറ്റേൺ, ചെറിയൊരു ഫ്രേസ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ക്യാൻ വി മാറ്റിയിട്ട് വുഡ് ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ ടു എന്ന് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വുഡ് ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ ടു മീറ്റ് ലേറ്റർ? Would it be possible to meet later? Please repeat. Let's check some more sentences with this pattern. പിന്നെ തിരികെ വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ? Would it be possible to call me back later? Let me repeat once again. Would it be possible to call me back later? Please repeat. സമയപരിധി നീട്ടാൻ കഴിയുമോ? Would it be possible to extend the deadline? Would it be possible to extend the deadline? Please repeat. വീണ്ടും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? Would it be possible to reschedule? Or you can say reschedule. ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം. Both are correct. One is American English, one is British English. Would it be possible to reschedule? Please repeat. Any meeting or reschedule ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can say, would it be possible to reschedule the meeting? Or if you want to reschedule the trip, you can say, would it be possible to reschedule the trip? ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ? How can we ask this question? Would it be possible to talk now? Would it be possible to talk now? Please repeat. എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ? Beautifully you can say, would it be possible to help me out? Would it be possible to help me out? Please repeat. ശബ്ദം കുറക്കാൻ കഴിയുമോ? ടിവിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം. Would it be possible to lower the volume? Would it be possible to lower the volume? Please repeat. This is a common sentence, so definitely you will be using it in your daily life. സീറ്റ് മാറാൻ കഴിയുമോ? സീറ്റ് മാറാൻ ഇങ്ങനത്തെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്, സ്വിച്ച് സീറ്റ്സ്. Would it be possible to switch seats? Would it be possible to switch seats? Please repeat. ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ. അതായത് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പൊലൈറ്റ് ആവേണ്ടതും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ് ഹോം വെൻ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് യുവർ കിഡ്സ് ഓർ യുവർ ഫാമിലീസ് യു നീഡ് നോട്ട് ബി സോ മച്ച് പൊലൈറ്റ്. അതേ സമയത്ത് ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് സംവെയർ, ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് അറ്റ് എൻ ഓഫീസ് ഓർ സ്കൂൾ ഓർ സംവെയർ, വെൻ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ടു യുവർ colleagues or boss, definitely you need to sound more polite. In that situation നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. വുഡ് ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് അനലൈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ യു ആർ ഇൻ. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ. നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ വുഡ് ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ ടു ഗിവ് ദ സ്പൂൺ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്യാൻ യു ഗിവ് ദ സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. സോ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ വെർ യു ആർ ഇൻ ബിഫോർ യു സ്പീക്ക്. പക്ഷേ ഈ സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, വി ഓഫൻ ടെൻഡ് ടു ഗോ ഔട്ട്, വി ഓഫൻ മിങ്കിൾ വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി. And these sentences are our requirements. So that was all for today. Meet you soon with another video. Till then, bye. Take care.